avugana nawe. Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Bibiliya iravuga iti ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanje n'umuco umurikira inzira yanje. Soma Bibiliya yawe, uyikunde. Inshuti bavandimwe aho muri hose, turabararikira gukurikira uyu murongo wa Bibiliya TV aho tuzaza tubagezaho inyigisho zitandukanye. Ico gihe muzaba muri kumwe na mwene so Pastori Pascal Mugigi mu itorero rya Nazareni aho ni muri Michigan. Imana ibambere umugisha. Uyikunde. Avugana nawe. Soma Bibiliya yawe, kunda Bibiliya yawe. Ukunde Bibiliya yawe, usome Bibiliya yawe, uyisome kenshi, wumve icyo Imana ikubwira kandi uyisome yose. Muraho neza nshuti bavandimwe bene data, mushobora kuba mudukurikira kuri uyu murongo twise Bibiliya TV. Twari tugize igihe tutari kumwe namwe, ariko uyu munsi twagize amahirwe n'umugisha wo kongera kubana namwe. Rero tudatinze ndagira ngo tuze gusenga, niturangiza gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, dushimye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuba hano mu nzu yawe no kuganira na bene data ijambo ryawe. Uheze umugisha ijambo ryawe, uheze umugisha abaryumva, uheze n'umugisha abarisangiza n'abandi. Turabigushimye kandi turabigusabye kandi turabijizeye mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen. Wenda sindi butware icigisho kirekire, ariko uyu munsi mfite icigisho kijanye n'uburyo Imana iguhuza n'umuntu ugufasha kugera ku cerekezo cawe. Mu buzima bwacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, dukenera kugera kuco twiyemeje cyangwa kuco dushaka. Hari igihe Imana iguheza iyerekwa, hari igihe Imana iguheza ubuhanuzi, hari igihe abantu bakubwira, hari igihe nawe wumva ijwi ryikongorera, Imana ikakubwira ko izakugeza ku bintu runaka, Imana ikakubwira ko uzokora ibintu runaka, Imana ikakubwira ko uzoba umuntu runaka, ariko uburyo bwo kuhagera bikaba ikibazo uguma kwibaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Naringize ngo nkubwire uyu munsi ko iyi Imana yavuganye nawe, utegereze icyo Imana yavuze izagisohoza. Ifite uburyo izaza kubikora, ifite inzira izabinyuzamo, ifite uburyo izabikora bikaza kukugeraho, cyangwa ukaza kugera ku cerekezo cawe, cyangwa ukaza kugera ku murimo Imana yaguhamagariye gukora. Nanone kandi ngire ngo nkubwire neza ko iki gikorwa ntabwo ari gikorwa gusa hatarimo gahunda y'Imana. Hari igihe abantu biringira ababyeyi, ukavuga ati wenda ababyeyi banje nibo bazamfasha, ukavuga ati wenda abo tuvukana bazamfasha, ukavuga ati wenda pastori wanje azamfasha, ukavuga ati wenda abakristo bazamfasha, wenda ukavuga ati madame azamfasha, umugore wanje azamfasha, umugabo wanje azamfasha, wenda abana bazamfasha. Abana nabo bakavuga bati wenda n'umubyeyi uzamfasha. Reka nkubwire ko hari igihe kigera Imana ikaguhuza n'umuntu ukugeza ku cerekezo cawe, bitavuye mu babyeyi, bitavuye mu bana, bitavuye ku mugabo wawe, bitavuye ku mugore wawe, bitavuye kubo muvukana, bitavuye ku mushumba wawe, bivuye mu nzira Imana yaba yateguye. Hano dufite isomo rimwe ngira ngo ndasoma mu gitabo ca Rusi, igice ca mbere umurongo, igitabo ca Rusi igice ca mbere umurongo wa 16. Hano duhabona inkuru y'umurongo wa 16. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzaja ariho nzaja, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanje, Imana yawe niyo izaba Imana yanje. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe.
nihagira ikidutandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Inshuti bavandimwe bene data, ahangaha ndagira ngo uru narwo ni urugero rwiza tubona muri Bibiliya, aho Imana ihuza Rusi na nyirabukwe Naomi. Nukuvuga ngo Naomi yagombaga gusubira iwabo i Betelehemu, ariko Rusi yanga kumusiga, kandi Rusi yari umumowabu. Noneho yanga gusiga nyirabukwe, ashaka komatana na nyirabukwe, kubera Imana yari ifite isezerano n'umugambi munini ku bwoko bw'abamowabu. Noneho kandi ibunyuza muri Rusi. Rusi nawe afite icerekezo Imana ifite ahantu ishaka kumujana mu bwoko, kuko murabizi neza amateka niwe waje kuba nyirakuru wa Dawudi. Aho Imana yari mufiteho umugambi, hari ikintu yari yarabonye muri Naomi catumye yanga gusiga Naomi. Yari yabonyemo Naomi Imana, umuntu wabonyemo Imana ntukaze umuvaho vuba. Umuntu ubona muri we afite ingeso nziza, afite ubumana muri we, iyo ni inshuti Imana iguhaye, uzayigumeho. Uwo mutima wiwe afite niyo Mana yakiriye, nawe azagufasha kuyigeraho. Nico gituma avuga bati ntunyingire kugusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzarara niho nzarara. Imana yawe ni izaba Imana yanje, ubwoko bwawe buzaba ubwoko. Yari yaramubonye mu Imana, icatumye mubwira ngo Imana yawe izaba Imana yanje, n'ubwoko bwanyu buzaba ubwoko bwanje. Baromatana, baba gatiga kubiranyije, barakundana. Noneho Naomi aza gufasha umukazana we kugera ku cerekezo ciwe. Urwo si rwo rugero rwonyine, dufite izindi ngero nyinshi. Hano ndagira ngo nkwereke kandi urundi rugero rwa Eliya na Elisa. Iyo usomye igitabo c'Abami ba mbere igice naho turagisoma ca 19 umurongo wa 21, ahangaha urabona uburyo Imana ihuza Eliya na Elisa. Elisa yari umukire, Habanase yari umukire, bari abantu bakize mu gihugu ciwabo. Iyo usomye amateka yabo neza, ari umuntu ufite imirima yiwe, ufite inka zihinga, bagahinga kijambere, bakorora kijambere, bakize. Ariko hari ikintu Imana yaje kubwira Eliya, iramubwira bati ufate umwitero uwuterere Elisa. Arawumuterera, Elisa aramukurikira, barajana. Ibyatumye bajana niki? Yajanye na Elisa kubera ko Elisa yaragiye gusigarana umurimo Eliya yakoze. Mbibutse neza ko nta sano bari bafite, kandi nanone unarebye neza ahandi turaza kubisobanura neza. Uyu Elisa niwe wari mukuru mu myaka kuri Eliya. Akenshi uzusanga abantu agasuzugura uyu ngo n'umwana, agasuzugura uyu ngo aramuruta, ngo ntaco yomwigisha, ntaco yomenya, ntaco yomufasha. Ariko Elisa niyo yari mukuru kuri Eliya, yamenye ko yakwigira ikintu kuri Eliya. N'ubwenge bwiza, n'uburyo bwiza kumenya kwigira no kubatoya. Haba n'uburuta yo kwigisha, n'uburuta zikintu, n'uburuta yo gutreninga akakugira umuntu ushaka kuba we, kubera Imana yabahujije. Noneho rero Eliya, iyo usomye iki canditswe kiza kivuga ko agiye kujanwa mu ijuru, yabajije Elisa, aramubaza ati se Elisa, niki nagukorera mbere yuko nzamuka? Aravuga bati ico nifuza ni kimwe, umpeze imbaraga zawe inshuro zibiri, cyangwa se umpeze imigabane ibiri mu mbaraga zawe. Nukuvuga ngo ibintu Eliya yakoze, nimba yarakoze ibitangaza bikomeye 7, Elisa yakoze 14, kubera ko yahawe inkubwe 2. Hari igihe abantu akenshi tutamenya komatana neza n'umuntu Imana yagushizeho. Iyo urebye hari ahantu Eliya yajanye na Elisa, ashitse yaramubwira ngo asigare igirugari, ariko Elisa yanga gusigara. Iyo Imana yaguhaye umuntu uzakugeza ku cerekezo cawe,
no kumusiga birakunanira. Kabiri ya bya Rusi nawe yanze gusiga Naomi. Elisa nawe yanga gusiga Eliya. Kubera iki yanze kumusiga? Yanze kumusiga yari yamubonyemo ubutunzi. Yaravuze bati uyu ni uzamfasha kugera ku cerekezo canje. Uyu ni uzamfasha kugera ku cimana yangeneye. Uyu ni uzamfasha kugera aho Imana ishaka kongera. Uyu ni uzamfasha kugera ku kintu cyangwa gukora ikintu Imana yari iteganyije konkora. Ahangaha nti tuvuga banyina, ibisi bya bindi bya banyina, ibisi bya bindi by'umuryango, aha abantu bavuga bati ndaja mu ikanisa rya runaka niwe tuvukana, ndaja ndegera mwene mama ni uzamfasha, ndegera umwana wa data ni uzamfasha. Reka da iyi Imana ishaka kugera ahantu igutegurira umuntu uzagufasha kugera hantu, uzagufasha gukora cyagikorwa. Nico ciki twaye tubona hano. Nari kuvuga ibyigisho byinshi ariko sinjiye kuro hose. Haba no mu gitabo cha Timoteyo wa mbere turabona mu inkuru za Timoteyo na Paulo. Iyo usomye inkuru ya Timoteyo na Paulo, Paulo nawe yagize Timoteyo umwana we, ntanatinyuke no kumusuzugura niyo yaba ari umwana mutoya. Aramubaha kandi amuheza icizere gikomeye kubera ko Imana yari yabahuje. Reka nkubwire, uwo Imana yaguhuje tibiterwa n'imyaka yiwe. Iyi Imana yaguhuje n'umuntu tibiterwa n'integenke ziwe. Rusi na Naomi, Rusi yazabona yaba umuntu muri kamere y'umuntu, nkamukeba wiwe yararebje aravuga bati ubundi nyina kagakecuru turirwa tugakurikira tugashaka wiki. Ariko iyi Imana yagusobekeranyije n'umuntu izituma mutabasha gutandukana, kugira ngo wa muntu akugeze kuco Imana yateganyije kuzabaco. Iyo usomye inkuru ya Timoteyo, igice cha Timoteyo wa mbere igice cha mbere umurongo wa kabiri ni henshi. Haba no muri Timoteyo wa kabiri igice cha mbere n'umurongo wa kabiri, ahandi uragenda uhabona igice cha kane umurongo w'icenda wa 10, ni henshi twagenda tubona ubusabane imbaraga zari zihari hagati ya Paulo na Timoteyo. Badema baramusize n'abandi benshi baramuta. Haba n'igihe yagiye kuburana mu nkiko baramwihorera bati mumureka tawuzoza wiguma yiruka inyuma ya Paulo n'ibintu ari mu gukora bidahuje n'amategeko, tugume tumwiruka inyuma. Baramuta baragenda, ariko Timoteyo yanga kumuterera, yanga kumuvaho, amubaho akomo, amubaho karamata, kubera ko yari yaramubonye mu Imana. Akenshi haba no mu pastor hari igihe abantu bamwe baguta bakagenda, bamwe mukababara, abandi bakenda kurira batabantu barantaye. Noneho kandi dufite n'abakristo bari mu gushaka ngo tubembereze, dusige, dukungute nk'uruhinja rusinzire. Ariko reke nkubwire, iyi Imana yaguhuje n'umuntu nta gusiga, kubera ko atagusiga afite ikintu yakubonyemo, afite ico Imana ishaka kumugezaho kandi yakikubonyemo. Imana ikagukoresha ukamuyobora ukamugeza ku cerekezo ciwe. N'ubwenge buvuye ku Mana n'umutima wo guhishurirwa gukomeye, kumenya umuntu ugufitiye akamaro mu buzima. Akenshi hari igihe tugira amahirwe, ukagira amahirwe yo kuhura n'umuntu mwiza, Imana ikaguhuza n'umuntu mwiza, ariko ukamuvaho tumugume. Imana ikaguhuza na pastor mwiza, Imana ikaguhuza n'abakristo beza, Imana ikaguhuza n'umuntu mwiza wo gufasha akakugeza ku cerekezo, ariko tuhishurirwe ngo uvuga ati uyu ni umuntu wanje Imana yangeneye ushobora kumfasha kungeza ku cerekezo. Nshuti muvandimwe mwene data ushobora kuba unyumva uyu munsi, iyi Imana ishaka gukora ikintu iguheza bagufasha kukigeraho. Batari bene nyoko, batari abagabo bawe, umugabo wawe atari umugore wawe, atari abana bawe, atari ababyeyi bawe. Hari igihe twiheza imbibi twenyine, ukiheza imbibi wenyine ukavuga ati iki kintu nshaka kukigeraho, ariko ukumva hari umuntu wo kikugezaho uwutekereza, ukavuga ati wenda mama zamfasha, data zamfasha, abana banje bazamfasha, ugashira amaso ku bantu. Ariko reka nkubwire, uza wagura imbago zawe, wumve ko hari ubundi muntu Imana yoshira mu cerekezo cawe akagufasha kugera ku cyo Imana yateganyije kugomba gukora. Nti wiheza imbibi, hari igihe bigeraha ibyo umuryango bikavamo. Izindi nkuru tuzi,
urebye neza uyu Eliya na Elisa nabo ntibari bavukana. Urebye neza Pawulo na Timoteyo nabo ntibari bavukana. Rusi na Naomi nabo ntibari bavukana. Dufite n'izindi ngero nyinshi muri Bibiliya ntakwirirwa nkubwira. Umuntu mudafite isano, wenda mutari no mu gihugu kimwe, wenda mutari na mwene wanyu, utari no mu bwoko bwawe, Imana ikamuhagurutsa n'ubwenge bwawe n'ugwishurirwa kwawe kugira ngo umenye neza ko uyari w'Imana yampaye ikicerekezo ngiye kukigeraho. Imana impaye umuntu umfata ukuboko akanshorera akangezaho Imana ishaka kongera. Imana impaye umuntu ushobora kumfata akandema ibitekereza, akanyigisha ubwenge, akampeza imbaraga, cyangwa se akanyereka ibyo ntazi bituma mbasha kugera ku cerekezo cyane. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe. Turabasaba wenda abashobora kumva izi nyigisho kuzisangira n'abandi, nanone kandi mukadukorera subscribe, mugasharinga n'inyigisho zacu, mukazikwiza hamwe n'abandi. Hanyuma ndaza gusenga nsoza. Mana data wa twese iri mu ijuru, ugirire neza aba bantu bose bashobora kudutegera, baheze umugisha mu kumva ijambo ryawe, mu gusangira n'abandi ijambo ryawe. Ubaheze ubwenge bushobora kumenya ko mu nzira yo kugera hashaka Imana ishobora kumuzanira abantu bakamufasha. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen.